Er is weer een nieuwe ronde aangebroken. En beginnen we even met een proefritje voor een aantal locomotieven. Oh, nu staan er nog een aantal op de rails, maar we gaan er even een aantal laten zien in ieder geval. Dat zijn deze allemaal. En er zitten ook wel licht wat wagons bij Arthur, waar je belangstelling voor zou kunnen hebben, of je broertje. We gaan het zien. Ik ga ze eerst maar even lekker filmen. We beginnen met de laagste serie, 362, maar die is niet helemaal lekker, geloof ik. Ik denk dat het motortje niet goed op het tandwiel rust, dus die gaan we aandacht als eerste openmaken. Maar het is wel een prachtig locomotief. De spullen nog, Quinty, Dolly en het onderstel voor die ene wagon. Maar goed, we gaan even rijden met de serie 500, 600 met de bijnaam, nickname de Hippel. Through the British War Department, these locomotives came to the Netherlands after World War II. This runs beautiful. Just out of the box. Well, the worsted box. S-Class 1200, a Baldwin and Westinghouse design of 1955. Here in the 1970 plus livery. This one is of Lima, and they are not very expensive models, but it is very representative for the class 1200. Just out of the box. Oh. I have to adjust the bovenleiding, the pantograph. I will do that. It is so altered by some wires because the springs are missing. Feathers. De veertjes dus.
is een oude Lima 1200. Die het nog uitstekend doet. Dan even een beetje heen en weer. Ik moet wel zeggen, it smells very nice. NS Class 1300. De NS stands voor Nederlandse Spoorwegen en not for the Norfolk and Southern to be. Telling you. Also more Lima. Out of the box. No running in, no breaking in. It was very smooth, I have to say, at first sight. Okay, now we have been warned that we will be a little bit careful, if not very careful. Okay. An all-stone design of France. It is developed from the CC 7100, I thought. And it is French because they could supply 1500 volt currency, DC currency, 3C voltage, I have to say, sorry. And that is what is used in the Netherlands. 1.5 kilovolt DC. Also a very smooth runner, I have to say. Dutch class and S class 1300. Class 6300, which came in use since 1981, also a French all-stone design locomotive. This is a little bit of a suntan. The sun made this one look on one side a little bit brighter. Yes, oops. I will put the panto down. Now you can see the difference in color. This one was in the sun and this one was in the box. Okay, out of the box we will drive it a little as well. Same brand, Lima, same road number.
is perfect.